the society I represent, the American Head and Neck Society. Đây là thông tin về Hiệp hội Đầu và Cổ mà tôi là chủ tịch, tôi là đại diện. So a few words about hypercalcemia. The increase of hypercalcemia is a result of lots of laboratory testing being done. These high calcium results are often neglected because of other pressing matters. If calcium is elevated on 2 or more tests, it should be pursued. Think of hyperparathyroidism in patients that have high calcium, kidney stones, and osteoporosis. Đầu tiên về tăng canxi máu thì tỷ lệ phát hiện bệnh tăng canxi máu tăng cao bởi vì gia tăng các cái xét nghiệm được thực hiện. Thứ hai là các đánh giá và điều trị về bệnh này thường bị bỏ qua do những tình trạng cấp cứu khác là triệu chứng của vấn đề tăng canxi máu. Thứ ba, nếu canxi máu tăng trong 2 lần xét nghiệm thì cần được coi như là tăng thật sự và phải theo dõi. Và cuối cùng là hãy nghĩ đến cường cận giáp khi có sỏi thận và loãng xương. So hypercalcemia going unnoticed is not a new problem. Here we have 5 studies that have all shown that approximately 75% of people in a medical center or in a medical record have elevated calcium that never gets properly evaluated. Và tình trạng tăng canxi máu không phải là một vấn đề mới. Chúng ta có 5 nghiên cứu được tổng hợp lại và cho ra một con số là khoảng 45% số bệnh nhân được ghi lại có tình trạng tăng canxi máu nhưng bị bỏ qua. This is basic parathyroid and calcium physiology. Above, you see the parathyroid glands, which release parathyroid hormone and sense calcium levels. Chúng ta thấy đây là sinh lý học của hoạt động tuyến cận giáp và nồng độ canxi trong máu thì chúng ta thấy tuyến cận giáp giải phóng PTH và dẫn đến kích thích tăng nồng độ canxi máu. Below, you see the systemic effects of calcium and PTH. PTH results in the bone releasing calcium, which is the body's largest reserve of calcium. It also works at the kidney, both in capturing calcium from the urine and in the partial conversion of vitamin D. Finally, it works at the intestine for absorption of dietary calcium and the terminal activation of vitamin D. Chúng ta thấy ở bên dưới là cơ chế hoạt động của PTH, của hormone tuyến cận giáp tác động lên các cơ quan của cơ thể. Đầu tiên là về xương, giúp giải phóng canxi thông qua việc tăng hoạt động của hủy cốt bào. Tiếp theo là về thận, là của tái hấp thụ canxi ở các quai Henle và ống lượn xa và các ống góp. Và cuối cùng là về qua ruột, giúp tăng cái khả năng tái hấp thụ canxi và thông qua việc là sản xuất hoạt động vitamin D. So calcium and the diagnosis of hyperparathyroidism needs to be thought of like a three-legged stool. The classic diagnosis is made by elevated calcium, either total or ionized,
an elevated intact parathyroid hormone, and elevated urine calcium. Các bệnh về tuyến cận giáp và tình trạng tăng canxi máu được chẩn đoán thông qua xét nghiệm. Đầu tiên là xét nghiệm canxi máu về canxi máu toàn phần, canxi máu ion hóa, về nồng độ hormone PTH, về tình trạng tăng canxi ở niệu. In a normal physiologic situation, calcium and PTH balance each other out like on a teeter-totter. When the calcium goes down, the PTH goes up, and vice versa. It's only during the disease of hyperparathyroidism that this balance gets disturbed. Hoạt động về mặt sinh lý học của canxi và hormone tuyến cận giáp là PTH thì giống như một cái cán cân. Khi nồng độ canxi máu giảm thì dẫn đến là tăng nồng độ hormone PTH và ngược lại. Trong cái trường hợp là cường cận giáp dẫn đến cái cán cân này bị rối loạn. Now let's transition to hyperparathyroidism. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề cường cận giáp. So I don't know if you have, okay, I don't know if you have rhinoceros in Vietnam, but the rhinoceros is a famous African animal. And this is the animal in which the parathyroid gland was discovered in 1850. Tôi không biết là tê giác có ở Việt Nam không, nhưng tê giác là một con vật rất là phổ biến ở châu Phi và đây cũng là con vật đầu tiên giúp chúng ta biết được về tuyến cận giáp vào năm 1850. So it wasn't until 3 decades later that a Swedish medical student discovered what these glands in the neck did. And of course, they were given the name parathyroid because they were glands located close to the thyroid gland. Và 30 năm sau thì một sinh viên trường đại học Swedish phát hiện ra tuyến cận giáp và đặt tên là Parathyroid. Parathyroid là tuyến giáp, bởi vì đặt tên như vậy là bởi vì vị trí của nó nằm ở gần tuyến giáp. So hyperparathyroidism comes in 3 different types. Primary hyperparathyroidism, where one parathyroid gland is overgrown or multiple glands are autonomously active. Phân loại về cường cận giáp thì có 3 loại. Đầu tiên là nguyên phát. Nguyên phát tức là tình trạng có một hoặc nhiều khối u tăng sinh lành tính ở tuyến cận giáp. Secondary hyperparathyroidism was most often thought to be found in people with renal failure. However, in the Western world, the most common reason is for vitamin D deficiency. Nguyên nhân phân loại thứ hai là cường cận giáp thứ phát. Ở phần lớn thì nguyên nhân dẫn đến cường cận giáp thứ phát là do suy thận dẫn đến thiếu hụt vitamin D. Tuy nhiên ở châu Âu thì nguyên nhân hàng đầu là do ở châu Âu nguyên nhân hàng đầu là do thiếu hụt vitamin D. Tertiary hyperparathyroidism follows a long period of secondary hyperparathyroidism where one of the glands or multiple glands become autonomous.
Trường hợp phân loại cường cận giáp thứ ba đó là sau một thời gian dài diễn ra cái tình trạng cường cận giáp thứ phát thì dẫn đến một tăng sinh một vài tuyến hoạt động tự phát. This is a chart from a publication from my group about 20 years ago, where we reviewed 21,000 parathyroid surgeries. And as you can see, almost 90% of patients with hyperparathyroidism have a single overgrown parathyroid gland. Đây là một cái bảng được thống kê 20 năm trước trong cái hiệp hội của tôi về thống kê trên 21.000 bệnh nhân thì chúng ta thấy gần 90% số bệnh nhân là có một cái tổn thương độc lập. So why are we interested in hyperparathyroidism and why do we treat it? We know that untreated patients have an increased risk of heart attack, stroke, osteoporosis, especially postmenopausal females, kidney stones, and a plethora of somatic symptoms. Vậy tại sao chúng ta phải quan tâm về cường cận giáp cũng như là phải điều trị? Bởi vì tình trạng cường cận giáp sẽ tăng nguy cơ các bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ, các vấn đề về mạch não và tình trạng loãng xương, đặc biệt là sau mãn kinh và tình trạng sỏi thận, một số các triệu chứng thực thể khác. So it's very important to know that the diagnosis of hyperparathyroidism is made from the laboratory. It's not made from X-rays. Và chẩn đoán cường cận giáp, hãy nhớ là cái chẩn đoán cường cận giáp được chẩn đoán bằng xét nghiệm, không phải bằng chẩn đoán hình ảnh. This is the complete testing panel we use at our medical center. And in the chart, you can see how much of these tests cost in US dollars. To do all of these tests cost about $26, and it allows the surgeon to understand completely everything going on in the body related to calcium, the kidneys, the bones, and the calcium and PTH levels. Đây là bảng xét nghiệm sinh hóa máu mà chúng tôi thực hiện ở Mỹ. Thì giá tiền của một cái xét nghiệm sinh hóa máu này là khoảng 26 đô la. Và cái bảng xét nghiệm này rất quan trọng giúp cho phẫu thuật viên hiểu được các vấn đề ở cơ thể và các vấn đề liên quan đến nồng độ canxi máu, về xương, về thận, về nồng độ PTH trong cơ thể. So, just in case anybody in the audience thought it was always easy to diagnose this condition, I will tell you what we have found in the Western world is both an increase in this disease and an increase in patients that present with borderline laboratory values. And this is a recent publication where we looked at people with borderline hyperparathyroidism. Và tôi thấy rằng là ở châu Âu hiện tại tăng số lượng bệnh nhân liên quan đến cường cận giáp tăng cao, và chúng tôi đưa ra một cái nghiên cứu về những bệnh nhân mà có xét nghiệm bình thường về tuyến giáp, về tuyến cận giáp. So let's move on to imaging
that even though I told you the diagnosis is not made with imaging, imaging is very important for planning surgery. Chúng ta nói đến về chẩn đoán hình ảnh về tuyến cận giáp thì chẩn đoán hình ảnh trong chụp ảnh tuyến cận giáp rất là quan trọng cho phẫu thuật viên trong điều trị. This is a recent publication from our professional organization which reviews the current technology related to imaging of the parathyroids. Đây là một cái bài báo được ban hành gần đây nói về kỹ thuật trong phẫu thuật điều trị cường cận giáp. Now, most of you are probably available with the oldest and most common form of parathyroid imaging called sestamide scan. And what you see here is a 2D or two-dimensional sestamide scan showing a right inferior parathyroid adenoma. Tôi nghĩ là phần lớn các bạn đã quá quen thuộc với cái xét nghiệm sestamide scan 2D, và trên hình ảnh các bạn thấy trên ảnh là thể hiện một cái tình trạng cường cận giáp và có một cái nốt tăng sinh của tuyến cận giáp. Now, the sestamide scan is available in other forms because of advanced technology, such as this picture, which is a sestamide scan fused with a CT image. But many places in the United States have advanced onto 4D CT scanning, which is CT scanning done multiple times over a minute. And this shows the location exactly of the parathyroid in a majority of cases. Và dựa trên cái sự phát triển của công nghệ thì bây giờ có những cái kỹ thuật phát triển hơn như là kết hợp sestamide và CT scan. Nhiều nơi ở Mỹ đã ứng dụng những cái công nghệ như là chụp CT 4D, tức là chụp nhiều lát cắt trong 1 phút và chẩn đoán chính xác vị trí của tổn thương. I do need to talk about ultrasound because most commonly ultrasound is the first line of imaging. This has become very popular in the Western world where all the clinics will have their own ultrasound, and the surgeon can actually examine the patient in his or her office with the ultrasound. Surgeons can become ultrasound certified, and this can be done in the clinic before surgery, or ultrasound can even be used during surgery. Tôi sẽ nói về siêu âm một chút, bởi vì siêu âm là cái lựa chọn hàng đầu trong chẩn đoán bệnh về tuyến cận giáp. Thì hầu như ở Mỹ thì các phòng khám đều có siêu âm, và siêu âm rất quan trọng đối với cả bác sĩ phẫu thuật trong quá trình theo dõi và điều trị. Nó quan trọng trong trước phẫu thuật cũng như là có thể sử dụng ở trong phẫu thuật. So, like everything in medicine, there are always new developments. This is a 4D CT scan that shows normal parathyroids. It has been unheard of to see normal parathyroids previously.
Và luôn luôn có những cái sự phát triển trong y học về mặt chẩn đoán hình ảnh. Đây là hình ảnh CT scan cho thấy sự bình thường của tuyến cận giáp. To the right or to the left, you see additional normal size parathyroids. On the right side, you see an enlarged parathyroid, and you see a very rare case of a fifth parathyroid. This happens less than 1% of the time. Và chúng ta nhìn thấy là trong hình ảnh này có đến tận 5 cái nốt biểu hiện của tuyến cận giáp và nó chiếm khoảng 1% tỷ lệ các bệnh nhân. Additional innovations in PET scanning or in parathyroid imaging include PET scanning. And you can see on this slide, we can use a traditional PET scan, or we can use a modified 18 fluorine choline or a 10 carbon choline PET scan to show us very well where a parathyroid tumor is located. In this case, it's an ectopic parathyroid tumor in the chest. Và chúng ta có thể sử dụng cái xét nghiệm cái chẩn đoán bằng PET CT nâng cao hơn, có thể sử dụng cái chất cổ điển truyền thống như là 18 FDG, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng 18 fluorocholine, hoặc thậm chí là 10 carbon choline. Và như cái hình ảnh này thì chúng ta nhìn thấy nó giúp cái việc là PET CT giúp việc xác định được cái khối của tuyến cận giáp nằm chính xác ở đâu, và trường hợp này nó nằm ở ngực. So again, imaging is not used for a diagnosis, it's used for surgical planning. Và chẩn đoán hình ảnh thì không dùng để chẩn đoán là cường cận giáp, nhưng dùng để lên kế hoạch cho phẫu thuật. Even though 90% of the time our condition is caused by one abnormal parathyroid, it's important for us to know preoperatively if we're looking for one abnormal gland or multiple abnormal glands. And that is the role of parathyroid imaging. Và chẩn đoán phân biệt trong phẫu thuật và trước phẫu thuật rất là quan trọng. Do đó, chẩn đoán hình ảnh giúp chúng ta xác định được chính xác số lượng tuyến cận giáp và các tổn thương để chúng ta có thể can thiệp. With that information, it allows us to anticipate what we will find during surgery and better plan for the whole surgical stay. Và chẩn đoán hình ảnh giúp chúng ta dự đoán được cái cách chúng ta sẽ phẫu thuật và cách tiếp cận theo dõi bệnh nhân sau này. So elements that imaging allows us to plan for include our surgical approach, whether we're going to use a small incision, an endoscope, radio guidance, or do a traditional bilateral neck exploration. Vậy chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ chúng ta có thể tiếp cận được là cái tổn thương đấy bằng đường mở nhỏ, hay là bằng nội soi, hay là bằng xạ, hay là thăm dò hai bên. Additional elements we need to consider in planning for surgery include safety, and this is done with intraoperative nerve monitoring, confirming the success of our surgery, which is done
most often with the intraoperative parathyroid hormone, or IOPTH. And this also allows us to anticipate how we will manage the patient's calcium postoperatively and whether we will send the patient home on the day of surgery. Và những vấn đề quan trọng khác liên quan đến cuộc mổ bao gồm độ an toàn và xác nhận khả năng chẩn đoán chính xác bệnh. Chúng ta cần những kỹ thuật như là kiểm soát thần kinh trong mổ và quan sát được cái vị trí của tuyến cận giáp. Chúng ta cần một số kỹ thuật liên quan như là phẫu thuật tuyến cận giáp trong mổ, sử dụng các cái sinh thiết tại chỗ và để giúp tăng cao cái khả năng chẩn đoán. Và điều này cũng rất quan trọng trong việc mà chúng ta theo dõi cái nồng độ canxi máu của bệnh nhân sau mổ, cũng như là quyết định được là khi nào thì bệnh nhân sẽ ra viện. So sometimes, even though we have the diagnosis of hyperparathyroidism from the laboratory, the imaging doesn't show us where it is. So how do we handle that? We would do a traditional bilateral neck exploration. We would identify normal parathyroid glands in hopes that identifying all four will lead us to the abnormal gland. We can use intraoperative ultrasound as well. Đôi khi thì xét nghiệm cho thấy là tình trạng cường cận giáp, tuy nhiên chẩn đoán hình ảnh lại không cho thấy như vậy. Vậy làm sao để chúng ta có thể xử lý được cái tình huống đấy? Vậy chúng ta có một số các cái cách truyền thống, ví dụ như là thăm dò tuyến cận giáp hai bên để xác định xem là tuyến cận giáp có bình thường hay không, hay là sử dụng siêu âm trong mổ. Other tricks we can deploy if we're having problems finding the abnormal parathyroid include looking in the carotid sheath, looking behind and around the esophagus, and looking in the thymus in the superior mediastinum. Một cái lưu ý khác đó là chúng ta sẽ tìm kiếm vị trí bất thường của tuyến cận giáp nằm ở các vị trí như là bao động mạch cảnh, hoặc là cạnh thực quản, hoặc là ở trung thất trên. So the audience may be wondering why elevated calcium has anything to do with global health. And this transitions into an area of my interest. Yes, I am a parathyroid surgeon, but one of my core interests is discovering why this condition exists. Vậy thì các bạn chắc hẳn rất là quan tâm về cái tình trạng tăng canxi máu và cường cận giáp, tại sao lại rất là cần được quan tâm và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái sức khỏe toàn cầu. Thì tôi là một bác sĩ phẫu thuật liên quan đến tuyến cận giáp, điều trị tuyến cận giáp. Tuy nhiên tôi rất quan tâm tại sao cái tình trạng này lại xảy ra trên toàn cầu như vậy. We know that this condition is changing. There has been surgery for this condition for over 100 years in Europe and North America. But recently, we are getting reports around the world that this is becoming a condition of clinical significance. Và chúng ta thấy là cái tình trạng này rất là phổ biến, và qua hơn 100 năm nghiên cứu ở các nước châu Âu và các nước Bắc Mỹ, và các cái báo cáo được báo cáo khắp nơi, mọi nơi trên thế giới, và gia tăng cái tỷ lệ báo cáo cao.
even within one country, being the United States, we can see that this diagnosis is changing. You can see overall, both in males and females, an increase over the last 50 years. Và ngay cả trong một đất nước ở Mỹ thôi thì cái chẩn đoán, chúng ta có thể nhìn thấy cái chẩn đoán về cường cận giáp cũng đang được thay đổi, và tỷ lệ mà ở nam giới và nữ giới cũng khác biệt sau 50 năm. This data that I'm showing you comes from one of the largest referral centers in the United States, the Mayo Clinic in Minnesota. And you can see the trends for both primary hyperparathyroidism in its non-classic or borderline and classic forms is increasing over time more significantly in females than males. Và đây là một cái số liệu mà tôi lấy từ cái trung tâm nghiên cứu lớn nhất ở Minnesota về tỷ lệ của việc cường cận giáp trong dân số. Và chúng nhìn thấy là dù các cái phân loại khác nhau của cường cận giáp cổ điển hay là không điển hình hay là không điển hình hay là dưới lâm sàng, thì chúng ta đều thấy là tỷ lệ này gia tăng, và cái tỷ lệ này thì nó chiếm cao hơn ở nữ giới so với nam giới. But yet, I showed you previously that large percentage of the population never gets their high calcium diagnosed and worked up. And so this results in an overall underappreciation and underdiagnosis of primary hyperparathyroidism. Và tôi cho các bạn thấy cái số liệu là như vậy, thì có một cái tỷ lệ lớn những bệnh nhân được bị bỏ qua cái chẩn đoán là cường cận giáp nguyên phát, và chúng ta đang xảy ra một cái tình trạng là đánh giá thấp hoặc là bỏ qua cái chẩn đoán về cường cận giáp. So if this condition is going underdiagnosed and underrecognized, how might we combat this problem, both in the United States and worldwide? Và nếu như chúng ta bỏ sót những cái tình trạng bệnh cường cận giáp như thế này, thì làm sao chúng ta có thể điều trị được cho những bệnh nhân này? So we have set about to develop a data phenotype for this disease, which means, can we construct elements from the medical record which will make the diagnosis of hyperparathyroidism without knowing the patient's calcium or PTH level? And we just recently published this work where we have a high degree of sensitivity and specificity for making the diagnosis. Và chúng tôi đã phát triển một cái hệ thống dữ liệu về phenotype ở bệnh nhân, xây dựng dựa trên các cái thành yếu tố từ các cái bệnh án của những bệnh nhân mà được chẩn đoán là tăng cường cận giáp mà không biết được cái nồng độ canxi máu hay là nồng độ của hormone PTH. Và chúng tôi đã vừa gần đây mới báo cáo về cái nghiên cứu này. So 10 years ago, when I would come to Asia to lecture and talk about parathyroids, the groups weren't interested in parathyroid disease. They were interested in protecting the parathyroids during thyroid surgery.
But over time, now even in Southeast Asia, there's an interest in diseases of the parathyroid gland. This slide shows that the increase isn't just in America, but it's in Europe. Và tôi đã có một cái thời gian đến châu Á 10 năm trước để giảng dạy về cái về cái bệnh cường cận giáp, và cũng có những nhóm các bác sĩ ở vùng Nam Á rất là quan tâm đến tuyến cận giáp trong phẫu thuật. Và đây là cái báo cáo được một cái report được báo cáo ở châu Âu. And this is not just a problem of the United States and Western Europe, but we're finding anecdotes all around the world, including in these two reports, Mexico and New Zealand. Và đó cũng không phải là một cái vấn đề đơn của chỉ ở những nước như là châu Âu hay là Mỹ, mà nó còn là vấn đề trên toàn cầu ở nhiều nước như là Mexico hoặc là New Zealand. This data is from China and shows also the increase of hyperparathyroidism, but also what I had touched on before, this borderline case, or sometimes referred to as asymptomatic hyperparathyroidism. And you might ask, why is this happening? Why did this happen in the United States a few decades ago? And why is it happening in my part of the world now? Và đây là một dữ liệu được lấy từ ở Trung Quốc và cho thấy rằng tăng cái tỷ lệ về cường cận giáp trong các năm qua ở Trung Quốc, và điều này cũng xảy ra ở Mỹ và châu Âu. Vì chúng ta thấy là cái tỷ lệ cái vấn đề mà tôi quan tâm đó là tỷ lệ mà gọi là borderline cường cận giáp không triệu chứng tăng lên cao, và cũng xảy ra ở các nước Mỹ hay là châu Âu những năm trước, và chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao lại như thế. Of course, this change makes one ask, what is going on and why is this happening? And we have several working hypotheses, one of which is we are seeing resistance to parathyroid hormone, just like you see a resistance to insulin in diabetes. Và chúng tôi đã cố gắng để trả lời cái câu hỏi tại sao lại xảy ra như vậy, và được nhiều giả thiết được đặt ra. Thì có một giả thiết là về cái tình trạng kháng hormone tuyến cận giáp, giống như là tình trạng kháng hormone insulin trong tiểu đường. So please allow me to summarize, and I will just note that this talk normally has greater detail, but has been shortened for brevity to facilitate our translation today. Và cho phép tôi được tổng kết lại những cái thông tin mà tôi vừa mới trình bày. So what is our take-home message today for doctors who aren't parathyroid specialists and primary care providers? It is, do not ignore hypercalcemia, and artificial intelligence and machine learning may assist in this diagnosis in the future. Consider hyperparathyroidism when you have kidney stones that contain calcium on analysis. Consider hyperparathyroidism in your osteopenic or osteoporotic patients.
High calcium is a risk factor for heart attack and stroke. Primary hyperparathyroidism appears to be evolving around the world, and physicians should be aware of this condition and evaluate and intervene appropriately. Đầu tiên là không được bỏ sót tình trạng chẩn đoán cường cận giáp, và trí tuệ nhân tạo thì có thể hỗ trợ nhiều trong tương lai. Chúng ta cần nghi ngờ về cường cận giáp khi mà có sỏi thận. Cần phải nghi ngờ tình trạng cường cận giáp ở những bệnh nhân thiếu xương hoặc loãng xương. Nồng độ canxi máu cao là một yếu tố nguy cơ cho các bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ, mạch não. Và trên toàn cầu, đây là tình trạng cường cận giáp nguyên phát xảy ra trên toàn cầu. Do đó các bác sĩ cần phải được nhận thức và có cái can thiệp hợp lý về tình trạng bệnh như thế này. If you're interested in getting more detailed technical information, I would direct you to a publication that we did a little over a decade ago, which goes through step-by-step parts of the procedure. Nếu mà các bạn quan tâm đến vấn đề này thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái bài báo, một cái tài liệu về hướng dẫn về các bước trong phẫu thuật điều trị cường cận giáp. I would also direct you to my textbook on the subject, where we have 50 chapters covering everything that has to do with hyperparathyroidism and parathyroid disease. And there is one chapter devoted to the minimally invasive surgery, and there are multiple other chapters devoted to other approaches for the surgery, as well as chapters on imaging, diagnosis,